Introduction Bailment. Section 148 defines a bailment is the delivery of goods by one person to another for some purpose. Upon a contract that they shall, when the purpose is accomplished, be returned or otherwise disposed of according to the directions of the person delivering them. The person delivering the goods is called the bailer. பெயில்மெண்ட்டில் வந்து செக்ஷன் 148 பெயில்மெண்ட்னா என்னென்னா ஒரு குட்ஸை வந்து ஒரு பர்சன்ட்டேருந்து இன்னொரு பர்சன்கிட்ட வந்து டெலிவர் பண்ணும் ஏதோ ஒரு பர்பஸ்க்காக. அந்த கான்ட்ராக்ட் நடந்துகிட்ருக்கும் போதே அதோடய பர்பஸ் வந்து நடந்துடுது. இதை நம்ம ரிட்டர்ன் பண்ணணும் இல்லை டிஸ்போஸ் பண்ணணும்னு நினச்சோம்னா அந்த டைரக்ஷன்ஸ் யார் வந்து டெலிவர் பண்ணுறாங்களோ அவங்க தான் வந்து பார்த்துப்பாங்க. பர்சன் டெலிவரிங் த குட்ஸ் இஸ் கால் தி பெய்லர். ஒரு பர்சன் யார் வந்து குட்ஸை வந்து டெலிவர் பண்ணுறாங்களோ அவங்க தான் பெய்லர்னு சொல்லுவோம். அவங்க தான் ஓனர் கூட. பெய்லியை வந்து நம்ம வந்து கஸ்டமர்னு சொல்லுவோம். தேர் மஸ்ட் பி டெலிவரி ஆஃப் குட்ஸ் விச் மே பி ஆக்சுவல் ஆர் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ். நம்ம டெலிவர் பண்ணுற குட்ஸ் வந்து எப்போதுமே வந்து உண்மையாகவும் அது வந்து மற்றவங்களுக்கு பயன்படுத்துகிற மாதிரி இருக்கணுமா. இட் மஸ்ட் பி ஃபார் சம் பர்பஸ். அது வந்து ஏதோ ஒரு பர்பஸ்க்காக நம்ம வந்து அவங்க வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்குறோம். The good is must be returned when the purpose is over or disposed of according to the directives of the bailor. இது நம்ம அந்த குட்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணுறது வந்து அந்த பர்பஸ் வந்து முடிஞ்சதுக்கப்புறம், இல்லைனா அது வேணான்னு வந்து சொல்கிறது வந்து அந்த பெய்லரோட டேரக்டர்ஸில் தான் வந்து இருக்குது. பெய்லர் என்ன நினைக்கிறாங்களோ அதுக்கேற்றாப்புல தான் அந்த குட்ஸை வந்து நம்ம ரிட்டர்ன் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ வந்து பெய்லர் வந்து ஒரு 15 days ஆஃப் ரிட்டர்ன் பாலிசி வச்சுருந்தாங்கன்னா அதுக்குள்ளே தான் நம்மளால் ரிட்டர்ன் பண்ணிக்க முடியும். அதுக்கு மேலே வந்து நம்மளால் ரிட்டர்ன் பண்ண முடியாது. நெக்ஸ்ட், ஒன்லி பொசிஷன் ஆஃப் குட்ஸ் மஸ்ட் பி ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட் பட் நாட் தி ஓனர்ஷிப். நம்ம குட்ஸை மட்டும்தான் பெய்லர் வந்து பெய்லிக்கிட்ட வந்து கொடுக்குறாங்க. ஆனால் ஓனர்ஷிப் எப்போதுமே வந்து பெய்லர்கிட்ட தான் இருக்கும். Duties of bailor. Disclosure of known faults. He must disclose all known faults in the goods, otherwise he will be liable for the damages resulting therefrom. பெய்லர் தான் வந்து எல்லா விதமான ஃபால்ட்ஸ் வந்து குட்ஸில் இருந்தாலுமே வந்து அது வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிடணும். இல்லை அவங்க வந்து அதையும் மீறி வந்து அதை வந்து கொண்டு போய் பெய்லிகிட்ட வந்து விற்றாங்க அப்படின்னா எந்த ஒரு டேமேஜஸ் இருந்தாலுமே அது வந்து பெய்லர் தான் வந்து பியர் பண்ணணும். மீட்டிங் எக்ஸ்ட்ராடினரி எக்ஸ்பென்சஸ். ஹீ மஸ்ட் பியர் தி எக்ஸ்ட்ராடினரி எக்ஸ்பென்சஸ். பெய்லர் தான் வந்து எந்த ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரி ஒரு எக்ஸ்பென்சஸ் இருந்தாலுமே வந்து பெய்லர் தான் வந்து அதை பியர் பண்ணணும். Indemnifying the bailey. He must indemnify the bailey for any loss sustained by the bailey because of the defective title of the bailor to the goods bailey. பெய்லர் தான் வந்து எந்த விதமான லாஸ் இருந்தாலுமே வந்து பெய்லர் தான் வந்து அதை பியர் பண்ணிக்கணும். ஏன்னா அவங்க தான் வந்து டிஃபெக்டிவ் ப்ராடக்ட், ஒரு ஃபால்ட் டூலில் ஒரு ப்ராடக்ட் இல்லைனா குட்ஸை கொண்டு போய் பெய்லிகிட்ட கொடுத்துருக்காங்க. அதனால பெய்லர் தான் எல்லா விதமான லாஸையுமே வந்து பியர் பண்ணணும். Taking back the goods. He must take back the goods when the bailey returns them after the expiry of period of bailment or when the purpose of claim compensation for the expenses of custody. பெய்லர் வந்து குட்ஸை வந்து எப்போ வந்து எடுத்துக்குவாங்கன்னா பெய்லி வந்து அதை ரிட்டர்ன் பண்ணுவாங்க. ஒன்று எக்ஸ்பைரி முடிஞ்சோடனே ரிட்டர்ன் பண்ணுவாங்க, அந்த பெயில்மெண்ட்டோட எக்ஸ்பைரி முடிஞ்சோடனே ரிட்டர்ன் பண்ணுவாங்க. இல்லைனா அவங்க வந்து காம்பன்சேஷன் கிளைம் பண்ணுறதுக்காக அதை ரிட்டர்ன் பண்ணுவாங்க. அப்போ தான் வந்து பெய்லர் வந்து குட்ஸை வந்து திருப்பி எடுத்துக்குவாங்க. Duties of bailey. Taking care of the goods bailed. He must take as much care of the goods bailed to him as an ordinary prudent man would take of his own goods under similar circumstances. அந்த பெய்லி வந்து அவங்களோட குட்ஸ் பெயில்டு பண்ண குட்ஸை வந்து அவங்களோட சொந்த குட்ஸ் மாதிரி பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆர்டினரி ப்ரூடென்ட் மேனாக ஒரு நார்மல் மனுஷன் வந்து அவங்களோட திங்ஸை எப்படி பார்த்துப்பாங்களோ அந்த மாதிரி பார்த்துக்கணுமா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம வந்து வாடகை வீட்டில் இருந்தோம்னா சொந்த வீடு மாதிரி பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே அந்த மாதிரி. யூஸிங் த குட்ஸ் bailed for authorized purposes. He should not use the goods in an unauthorized manner or for unauthorized purposes. If he does so, the bailor can terminate the bailment and claim damages. பெய்லி வந்து அந்த குட்ஸை வந்து ஒரு அன்ஆத்தரைஸ்ட் மேனரில் இல்லைன்னா ஒரு அன்ஆத்தரைஸ்ட் பர்பஸ்க்காக யூஸே பண்ணக்கூடாதான். அப்படி தவறி அவங்க வந்து பண்ணாங்கன்னா பெய்லர் வந்து பெயில்மெண்ட்டே வேணான்னு சொல்லிடுவாங்களாம், இல்லைன்னா டேமேஜஸ் கிளைம் பண்ணுவாங்களாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பெய்லர் வந்து பெய்லிக்கிட்ட வந்து ஒரு சில பெயில்டு குட்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா அவங்க அந்த குட்ஸை வச்சுக்காமல் இன்னொருத்தவங்க வேறு யார்ட்டாச்சும் தேர்ட் பர்சன்ட்டு கொடுத்தாங்கன்னா அதுதான் வந்து ஒரு அன்ஆத்தரைஸ்ட் பர்பஸஸ். அந்த மாதிரிலாம் நம்ம வந்து பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. கீப்பிங் த குட்ஸ் bailed செப்பரேட்லி.
He must keep the goods bailed to him separately from his own goods. பெய்லி வந்து அவங்களோட குட்ஸ் பெயில் பண்ண குட்ஸை வந்து அவங்க ஓன் குட்ஸ்லேருந்து செப்பரேட் பண்ணி வச்சுக்கணுமா, 2 குட்ஸையும் கலந்துடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. டைட்டில் ஆஃப் தி குட்ஸ். ஹீ ஷுட் நாட் செட் அப் அட்வர்ஸ் டைட்டில் டு தி குட்ஸ். அவங்க வந்து அந்த குட்ஸுக்கு வந்து அட்வர்ஸ் டைட்டில்னால் வந்து வச்சு செட்டப் பண்ணினா பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ரைட்ஸ் ஆஃப் பெயிலர். என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் ரைட்ஸ். என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் ரைட்ஸில் வந்து பெயிலர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, பெயிலருக்கு வந்து என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் ரைட்ஸ் வந்து இருக்கும். அது வந்து ரைட்ஸ் மட்டும் கிடையாது, ஒரு பெயிலியோட டியூட்டிஸும் தான். ரிட்டர்ன் ஆஃப் குட்ஸ் இன் கேஸ் ஆஃப் கிராட்டிடியூஸ் பெயில்மெண்ட். அப்படின்னா நம்ம வந்து குட்ஸை வந்து தேவையே ஒரு பெயில்மெண்ட்டு தேவையே இல்லைன்னா அப்போ வந்து குட்ஸை வந்து திருப்பி கொடுப்போம். ஆனால் அந்த பெயிலருக்கு வந்து அங்கே பெனிஃபிட்ஸ் வர்றதோட லாஸ் வந்து அப்போ அதிகமாக இருக்கும். அவாய்டன்ஸ் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட்னா ஒரு கான்ட்ராக்டை வந்து பெயிலர் வந்து அவாய்ட் பண்ணுவாங்க. எப்போனா வந்து நம்ம பெயில்மெண்ட்டில் வந்து உள்ளது மாதிரி இல்லாமல் நம்ம வந்து பெயில்மெண்ட்டுக்கு வந்து அகெயின்ஸ்டாக எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிற மாதிரி ஏதாச்சும் வந்து நம்மளோட பிஹேவியர் இருந்துச்சுன்னா பெயிலர் வந்து டெர்மினேட் பண்ணிடுவாங்க கான்ட்ராக்டை. காம்பன்சேஷன் ஃப்ரம் தேர்ட் பர்சன். காம்பன்சேஷன் ஃப்ரம் தேர்ட் பர்சன்னா ஒரு தேர்ட் பர்சன் வந்து ஒரு குட்ஸை வந்து வாங்கிட்டு அந்த குட்ஸை வந்து பெயிலி வந்து பொசிஷன் பண்ணாங்கன்னா பெயிலருக்கு வந்து ரைட்ஸ் இருக்குது. டேமேஜஸ் வந்து காம்பன்சேஷன் கேட்கலாம். ரைட்ஸ் ஆஃப் பெயிலி. ரைட் டு ரிட்டர்ன் த குட்ஸ் டு எனி ஒன் ஆஃப் தி ஜாயின்ட் பெயிலர். நம்ம வந்து ஒரு குட்ஸை வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணும்போது பெயிலர்கிட்ட தான் கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஜாயின்ட் பெயிலர் யார் இருந்தாலுமே வந்து நம்ம கொடுக்கலாம். இப்போ ஓனருக்கு அடுத்து அவங்களோட சன் இல்லைன்னா டாட்டர் யாராச்சும் இருப்பாங்க. இப்போ அவங்கக்கிட்ட வந்து நம்ம வந்து ஜாயின்ட் பெயிலர். Commercial Law, Unit 2, Contract of Indemnity and Guarantee, Section 124 to 129 and Section 140 to 143. Contents: Contract of Indemnity, Contract of Guarantee, distinguish between Contract of Indemnity and Guarantee, features of Contract of Guarantee, kinds of guarantee, right of subrogation. Contract of Indemnity. Definition. According to Section 124 of the Indian Contract Act, a contract of indemnity is a contract by which one party promises to save the other from loss caused to him by the conduct of the promisor himself or by the conduct of any other person. Contract of indemnity அப்படின்னா என்னன்னா, 2 பார்ட்டிஸ் இருப்பாங்க. அதில் ஒரு பார்ட்டிக்கு வர லாஸை சரி கட்டுறதுக்காக கொடுக்குற ப்ராமிஸ் தான் கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் இண்டெம்னிட்டி. பார்ட்டிஸ் இன்வால்வ்டு: இண்டெம்னிஃபையர், இண்டெம்னிட்டி ஹோல்டர். யார் ப்ராமிஸ் பண்ணுறாங்களோ அவங்க இண்டெம்னிஃபையர், யாருக்கு ப்ராமிஸ் பண்ணுறோமோ அவங்க இண்டெம்னிட்டி ஹோல்டர் ஆர் இண்டெம்னிஃபைடு. எக்ஸாம்பிள்: A and B claimed the delivery of certain goods from a railway company. Then A promised to compensate the railway company against any loss if B is proven to be the true owner and takes delivery of the goods. In this case, there is a contract of indemnity between A and the railway company. Rights of indemnity holder when sued. Section 125. The indemnity holder is entitled to recover the following sums from the indemnifier. ஸோ ஒரு இண்டெம்னிட்டி ஹோல்டர் வந்து எந்தெந்த அமௌண்ட்டெல்லாம் இண்டெம்னிஃபையர்கிட்டருந்து ரெக்கவர் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க. ஆல் டேமேஜஸ் விச் he may be compelled to pay in any suit in respect of any matter to which the promise to indemnify applies. All costs which he may be compelled to pay in any such suit and acted as a prudent man. All sums which he may have paid under the terms of any compromise of any such suit. However, the compromise should not be contrary to the orders of the indemnifier and should be prudent in the absence of contract of indemnity or authorized by the indemnifier. Contract of Guarantee. Definition. According to Section 126 of the Indian Contract Act, a contract of guarantee is a contract to perform the promise or discharge the liability of a third person in case of his default. A contract may be either oral or written, express or implied. Contract of guarantee அப்படின்னா என்னென்னா, ஒரு தேர்ட் பர்சனோட ப்ராமிஸை பண்ணுறதுக்கான கான்ட்ராக்ட். பார்ட்டிஸ் இன்வால்வ்டு: surety, principal debtor, creditor. Examples:
A lends money to B on the promise of C to discharge the debt if B failed to repay it. Here, A is the creditor, B is the principal debtor and C is the surety. இங்கே எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஏ வந்து பிக்கு ஒரு சர்டைன் அமௌண்ட் கடனாக கொடுக்குறாங்க. என்ன ப்ராமிஸில் அப்படின்னா, இஃப் சப்போஸ் பியால் அந்த அமௌண்ட்டை பே பண்ண முடியல அப்படின்னா பிக்கு பதிலாக சி அந்த அமௌண்ட்டை கொடுக்கணும். இந்த இடத்துல ஏ வந்து கிரெடிட்டராக இருக்காங்க, பி பிரின்சிபல் டெப்டார் அண்ட் சி தான் ஷூரிட்டியாக இருக்காங்க. Difference between contract of indemnity and contract of guarantee. Contract of indemnity. It is a contract to save a person from loss. Contract of guarantee. It is a contract to perform the promise or discharge the liability of third person in case of his default. Contract of indemnity. There are two parties to a contract of indemnity. They are the indemnified and the indemnity holder. There are three parties to a contract of guarantee. They are the surety and the principal debtor and creditor. Contract of indemnity. There is only one contract between the indemnifier and indemnity holder. There are three contracts, one between the principal debtor and creditor, the second between the creditor and the surety, and the third between the principal debtor and the surety. Contract of indemnityல ஒன்லி ஒன் கான்ட்ராக்ட் தான் இருக்குது. இண்டெம்னிஃபையருக்கும் இண்டெம்னிட்டி ஹோல்டருக்கும் மட்டும்தான் இருக்கும். ஆனால் கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் கேரண்டியில் 3 கான்ட்ராக்ட்ஸ் இருக்குது. ஒன்று வந்து பிரின்சிபல் டெப்டாருக்கும் கிரெடிட்டாருக்கும் நடுவில், இன்னொன்று வந்து கிரெடிட்டாருக்கும் ஷூரிட்டிக்கும் நடுவில், தேர்ட் வந்து பிரின்சிபல் டெப்டாருக்கும் ஷூரிட்டிக்கும் நடுவில். Contract of indemnity. The request of the indemnity holder is not necessary for the indemnifier to act. At the request of the debtor, the surety gives the guarantee. Contract of indemnityக்கு indemnity holderக்கு request இல்லை, தேவைப்படலை. ஆனால் contract of guaranteeல surety gives the guarantee at the request of the debtor. Contract of indemnity. The liability of the indemnifier is primary. Contract of guarantee. The liability of the surety is secondary. He is liable only when the principal debtor makes a default. Contract of indemnity. The liability of the indemnifier is contingent. Contract of guarantee. The liability of the surety is not contingent since he has guaranteed the performance of an existing debt or duty. Contract of indemnity. The indemnifier cannot sue the third parties in his own name unless there is an assignment of the right from the indemnity holder. Contract of guarantee. The surety can sue the principal debtor in his own name after paying the creditor. Contract of indemnity. Section 124 of Contract Act 1872. Contract of guarantee. Section 126 of Contract Act 1872. Maturity. When any incident happen. Maturity. When there is any default by promise of principal debtor. Consideration exists here. There is no consideration for surety. Its purpose is to compensate the loss. டேமேஜஸ் வந்து காம்பன்சேஷன் கேட்கலாம். ரைட்ஸ் ஆஃப் பெய்லி. ரைட் டு ரிட்டர்ன் த குட்ஸ் டு எனி ஒன் ஆஃப் தி ஜாயின்ட் பெய்லர். நம்ம வந்து ஒரு குட்ஸை வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணும்போது பெய்லர் கிட்ட தான் கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஜாயின்ட் பெய்லர் யார் இருந்தாலுமே வந்து நம்ம கொடுக்கலாம். இப்போ ஓனருக்கு அடுத்து அவங்களோட சன் இல்லைன்னா டாட்டர் யாராச்சும் இருப்பாங்க. இப்போ அவங்கக்கிட்ட வந்து நம்ம வந்து ஜாயின்ட் பெய்லராக இருப்பாங்க, அவங்கக்கிட்ட நமக்கு வந்து குட்ஸ் வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட், ரைட் டு ரிட்டர்ன் த குட்ஸ் வித்தவுட் டைட்டில். நம்ம வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணுற குட்ஸில் வந்து அவங்களோட அந்த பெய்லரோட டைட்டில் எதுவுமே இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து அந்த குட்ஸை வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணிடணும். ரைட் அகெயின்ஸ்ட் தேர்ட் பார்ட்டிஸ். தேர்ட் பார்ட்டிஸ்னால் இப்போ வந்து தேர்ட் பார்ட்டி ஒருத்தவங்க இருக்காங்க, அவங்க வந்து குட்ஸ் வச்சுருக்காங்க, அவங்கக்கிட்ட வந்து பெய்லி வந்து அந்த குட்ஸ் வந்து பொசிஷன் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து காம்பன்சேஷன் நம்ம வந்து கொடுக்கணும். அதுக்கடுத்து ரைட் ஆஃப் லைன். ரைட் ஆஃப் லைனில் வந்து டூ ஹெட்ஸ் இருக்குது. என்னென்னா பர்டிகுலர் லைன், ஜென்ரல் லைன். பர்டிகுலர் லைன்னா ஹோல்சேல், ஜென்ரல் லைன்னா ரீட்டெயில். ரைட் டு பி இண்டெம்னிஃபைடு. ரைட் டு பி இண்டெம்னிஃபைட்னா பெய்லிக்கு வந்து எல்லா விதமான ரைட்ஸும் இருக்குது. லாஸஸை வந்து அவங்க தான் வந்து பியர் பண்ணி ஆகணும். பிளெட்ஜ் ஆர் பான்.
Meaning of pledge. Pledge is defined as bailment of goods as security for the repayment of a loan or performance of a promise. Here, the bailer is called the pawner and the bailee is pawned. பிளட்ஜ்னால் என்னதுன்னா அது வந்து ஒரு பெயில்மெண்ட் ஆஃப் குட்ஸ். அது வந்து நம்ம ஒரு செக்யூரிட்டி பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணலாம். இதில் வந்து நம்ம வந்து லோனை வந்து திருப்பி கட்டுறதுக்கும் இதை வந்து நான் குறிப்பிட்ட டயத்துக்குள்ளே ஒரு வருஷத்துக்குள்ளே கட்டிடுவேன் அப்படிங்கிறது தான் வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் ப்ராமிஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. பெயிலர்னா பானர், அதாவது வந்து ஓனர். பெயிலினா வந்து பாண்ட், அதாவது வந்து கஸ்டமர். ரைட் ஆஃப் பானர். ரைட் டு ரெக்கவர் த குட்ஸ். இதில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து எல்லா விதமான ரைட்ஸுமே இருக்குது குட்ஸை வந்து நம்ம வந்து ரெக்கவர் பண்ணிக்கிறதுக்கு. நெக்ஸ்ட் ரைட் டு ரெடீம் த பிளெட்ஜ். அடகு வச்சுருக்கிறத வந்து நம்மளால் வந்து திருப்பி வந்து ரெடீம் பண்ணிக்க முடியும் பிளெட்ஜ் மூலியமாக. ரைட் டு ஃபைல் ஏ சூட். அவங்க வந்து ஏதாச்சும் வந்து அந்த குட்ஸுக்கு வந்து டேமேஜஸ் அந்த மாதிரி வந்து அவங்க வந்து குட்ஸை வந்து திருப்பி வந்து பெயில்மெண்ட் முடிஞ்சோடனே கொடுக்கலனா கூட நம்மளால் வந்து பானர் வந்து கண்டிப்பாக வந்து பானி மேலே வந்து ஒரு கேஸ் வந்து ஃபைல் பண்ண முடியும். ரைட் டு என்ஃபோர்ஸ் ப்ராப்பர் மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் குட்ஸ். குட்ஸை வந்து அவங்க ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணலைன்னா பானருக்கு வந்து ரைட்ஸ் இருக்குது. அவங்க வந்து சூ பண்ணலாம், இல்லைனா வந்து டேமேஜஸை கிளைம் பண்ணிக்கலாம், காம்பன்சேஷனையும் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். ரைட் ஆஃப் பானி. ரைட் டு ரீட்டைன் த குட்ஸ். அந்த பானிக்கு வந்து ரைட்ஸ் இருக்குது. அந்த குட்ஸை வந்து அவங்க எப்போதுமே வந்து அவங்களால தக்க வச்சுக்க முடியும். ரைட் டு கிளைம் எக்ஸ்ட்ராடினரி எக்ஸ்பென்சஸ். ஒருவேளை அவங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ராடினரி எக்ஸ்பென்சஸ் வந்துச்சா அதையும் வந்து அவங்களால கிளைம் பண்ணிக்க முடியும். அந்த மாதிரி ரைட்ஸும் இருக்குது பானிக்கு. ரைட் இன் கேஸ் ஆஃப் பானர் டிஃபால்ட். பானர் டிஃபால்ட்னா பானர் எப்போதுமே பானர் ஒரே ஆளாக இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு அதுக்கும் ரைட்ஸ் இருக்குது. தேங்க்யூ. நான் சொன்னது இப்போ எல்லாமே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். Hi, today we are going to see about Sale of Goods Act. What is contract of sale? A contract of sale is an agreement between a seller and a buyer. Seller means who delivers or sell their product is called seller. Buyer means who agreed to buy that product is called buyer. Agreement between these two parties is called contract of sale. With these contracts, the transfer of ownership happens when the buyer pays and the sellers deliver. What is goods? All items that are movable and are sold to a particular buyer is called goods. And who is insolvent? A debtor who is unable to meet his or her obligations, court will be described that person as insolvent person. Next, mercantile. He is related to merchant and trading mercantile families, mercantile business. Next, who is agent? Agent is a legal terminology who act on behalf of another person or an entity. Next, price. Sellers set a specific amount for their product to sell. That specific amount is known as price. Next, a bill of lading. A bill of lading is a legal document issued by a transportation company to a shipper that details the type, quantity, and destination of the goods being carried. A bill of lading is also serves as a shipment receipt when a carrier delivers the goods at a predetermined destination. Railway receipt. Railway receipt means a receipt issued by railway administration on acceptance of goods and which entitle the consigned to take delivery of the goods. Difference between sale and agreement to sell. When in contract of sale, the exchange of goods for money consideration takes place immediately. It is known as sale. Agreement to sell means a contract agreed to exchange the goods for a price at a future specified dates. Distinction between sale and hire purchase. Sale. It may be made either orally or in written. Hire purchase must be in written. Sale. It is governed by the Sale of Goods Act 1930. Hire purchase is governed by the Hire Purchase Act 1972. In sale, the ownership of goods is transferred from seller to the buyer as soon as the contract is made. In hire purchase, ownership of the goods is transferred from the seller to the hire
only when all the agreed number of installments are paid. Goods, price, two parties, transfer of ownership, all essential of a valid contract of sale include both a sale and an agreement to sell, are the six essential elements of any contract of sale of goods. Two parties. A contract of sale of goods is a bilaterally in nature. Example: A is the owner of a grocery shop. If he supplies the goods to his family, it does not amount to a sale and there is no contract of sale. This is so because the seller and buyer must be two different parties, as one cannot be both the seller as well as a buyer. One cannot buy one's own goods. However, there shall be a contract of sales between part owners. Goods. Already we seen goods is an all items that are movable and are sold to a particular buyers is called goods. Transfer of ownership. Transfer of property in goods is also integral to a contract of sale. In every contract of sale, there should be an agreement between the buyer and the seller for transfer of ownership. Price. We had already seen price. Price means sellers set a specific amount for their product to sell. That specific amount is known as price. Similarly, if a person offers the goods to somebody else without consideration, its amount to a gift or charity and not sale. All essentials of a valid contract. It must have all essential element of a valid contract, viz. Free consent, consideration, competency of contracting parties, lawful object, legal formalities to be completed, etc. A contract of sale will be invalid if important elements are missing. For instance, if A agreed to sell his car to B because B forced him to do so by means of undue influence, this contract of sale is not valid since there is no free consent on the parties of the transferor. Condition and warranties. The Sale of Goods Act 1930 provides the definition for a condition as a condition is a stipulation essential to the main purpose of the contract, the breach of which gives rise to a right to treat the contract as repudiated, and for a warranty as a warranty is stipulation collateral to the main purpose of the contract, the breach of which give rise to claim for damages but not to the right to reject the goods and treat the contract as repudiated. Express and implied conditions and warranties. Implied conditions. Section 14 of the Sale of Goods Act state that an implied condition on the part of the sellers that in the case of the sale he has a right to sell the goods, and that in the case of an agreement to sell he will have the rights to sell the goods at the time when the property is passed to, which means that the simple conditions that the seller of the goods has the rights to sell it or has the rights to transfer the title of the property. Implied warranties. The Sale of Goods Act enumerates an implied warranties that the buyer shall have complete possession of the goods sold to him and shall enjoy quiet possession of such goods. In case of any kind of disturbance, the buyer can sue the seller for the breach of warranty and can claim damages arising out of such breach. Sale by non-owners. The general rule where goods are sold by non-owners is that the eventual
purchaser does not gain good title. This means that if B wrongly sells goods belonging to A to a buyer called C, the items remains the property of A. The fact that C has entirely innocently purchased items that he believed were owned by B is irrelevant. It is logically to protect the original owner's title. Sale by non-owner is done by estoppel agency, sellers in possession after sale, buyers in possession after payment by check, market overt auctions. Estoppels essentially refers to a situations where someone is prevented by law from enforcing a particular rights. In this context, estoppel works to prevent an original owners from claiming ownership over items that have been wrongfully sold by the third party. There are two ways in which estoppel can be relied upon by an innocent buyer: estoppel by representation and estoppel by negligence. Estoppel by representation, where the true owners are represented that the purported seller is in the fact the true owner of the goods. The law says they are estoppel from later saying differentially, that is, that they were joking or spoken error. Market overt. Market on an open space is called market overt.